if there has been bribery, corruption, fraud, by all means set the law in motion. We are unreservedly in support of that. Corruption has to be eradicated from our body politic. But guilt or innocence is a matter for the courts of this country. If there is evidence, present it to the courts. His Excellency Ranil Wickremesinghe has not been found guilty of any offence under the laws of this country by the courts. He is therefore fully entitled to the benefit of the presumption of innocence, which is enshrined in the Constitution of Sri Lanka. What is the need to arrest him? Is the arrest in any way connected with the objective of a proper investigation? It is quite evident that there is no connection between the two. The police conduct an investigation. At the end of that investigation, if they are satisfied that there is evidence, the police have the full authority to bring proceedings in the magistrate's court. Alternatively, the police can send the file to the Attorney General for consideration by the Attorney General whether an indictment should go out in the High Court. Neither of those courses of action necessitates an arrest. Why arrest the person subject to the investigation? There's absolutely no prospect of Ranil Wickremesinghe absconding when he is required for trial. He's a former president of Sri Lanka, very active in the political life of the country. Nobody would believe that he can go abroad and evade the course of justice. He's very much here. He's amongst us. He's active in this country. And when he is required in court, he will certainly turn up in court. There is no need to arrest him. Then the prosecution made it clear in court that 33 witnesses have given evidence that is on record. The prosecution has that evidence of 33 witnesses. It's on record. Consequently, there is no possibility at all that Ranil Wickremesinghe will be able to intimidate witnesses or tamper with that evidence, because that evidence is already in the hands of the prosecution. Now, this event in the University of Wolverhampton, I have with me a report that was published in Blitz India, the UK edition, Blitz India UK edition. The date of this is the 15th of October 2023. There's a great deal of confusion about the nature of this event. There were two events. One was a lunch in the University of Wolverhampton to celebrate the 25th anniversary of Lord Swaraj Paul. Lord Swaraj Paul had served the University of Wolverhampton for 25 unbroken years as the Chancellor of that university. And there is a celebratory lunch. Lord Swaraj Paul is a man of great eminence, a member of the House of Lords. He's also been very active in the corporate sector of the United Kingdom, and the university which he has presided over with great distinction for a quarter of a century has decided to hold a lunch in his honor. His Excellency Ranil Wickremesinghe participates in that lunch not in a private capacity, but as the incumbent president of Sri Lanka. That is very clear from this. To celebrate the 25th anniversary of Lord Swaraj Paul's chancellorship, the University of Wolverhampton hosted Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe and Professor Maitri Wickremesinghe, the First Lady of Sri Lanka. So there were two events. There was a celebratory lunch in which Ranil Wickremesinghe participated as the President of Sri Lanka. After that, in the afternoon, there was a convocation.
And it is that convocation which Professor Maitri Wickramasinghe attended as part of the proceedings connected with the induction of Maitri Wickramasinghe as an associate professor in English of the University of Wolverhampton. Now, there's also a great deal of confusion about security of presidents' entitlement to security. Not only presidents, this applies to ministers, it applies to everyone in public life. Now, security attaches to the office, not to the nature of the function. Whether a president is attending an official function or a private function, it can be a wedding, it can be an almsgiving, it can be a visit to a relative, whatever the nature of the occasion, so long as he or she remains president of Sri Lanka, the state is under an obligation to protect the president. And this applies whether the president is in Sri Lanka or abroad. Therefore, to say that the security officers who accompanied the president, their expenses, all of that has been listed as expenses which have been wrongly incurred in the course of a private visit. That is completely wrong. President, whether in the United States, in Cuba, in the UK or in Sri Lanka, is entitled to that security. This matter about the lunch in the University of Wolverhampton, I will explain that in Sinhala also. මේ අදාළ සිද්ධිය කියන්නේ වොල්වර්හැම්ප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවතිච්ච උත්සව පිළිබඳ යම්කිසි අපහැදිලි තත්ත්වයක් තියෙනවා. මෙතන තිබුණා සිද්ධි දෙකක්. එකක් තමයි දිවා භෝජන සංග්‍රහය. ඒ දිවා භෝජන සංග්‍රහය පැවැත්වුවේ වොල්වර්හැම්ප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධූරයේ අවුරුදු 25ක් අඛණ්ඩව හෙබවූ ස්වරාජ් පෝල් සාමිවරයාට ගෞරව දැක්වීමක් හැටියට ඒ 25 වන සංවත්සරයේ සැමරීම සඳහා තමයි ඒ දිවා භෝජන සංග්‍රහය සූදානම් කරලා තිබුණේ. දැන් ඉන්දියාවේ බ්ලිට්ස් ඉන්දියා UK එඩිෂන් මේකේ දිනය 20යි 23 ඔක්තෝබර් 15. මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා දිවා භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගී වුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. එතකොට මේ දිවා භෝජන සංග්‍රහයේ ස්වරාජ් පෝල් සාමිවරයා හා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා එකට වාඩි වෙලා දේශන පැවැත්වුවා. ඉන් අනතුරුව ඊට පස්සේ තමයි උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය පැවැත්වුනේ. ඒ උත්සවයට තමයි මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මැතිණිය සහභාගී වුණේ. එතුමියට සම්මානීය මහාචාර්ය ධූරයක් පිරිනමලා තිබුණා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ. හැබැයි මේකෙන් ලංකාවේ පත්‍රයක් නෙවෙයි ඉන්දියාවේ බ්ලිට්ස් ඉන්දියා කියන මේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයෙන් තාමත් බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නනවා නිල වශයෙන් තමයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණේ ඒ දිවා භෝජන සංග්‍රහයට. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඕනෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක විපක්ෂයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති, රජයේ ක්‍රියාමාර්ග නිරන්තරයෙන් ජනතාවගේ විමසිල්ලට, විවේචනයට භාජනය විය යුතුයි. එවන් අවස්ථාවක් යම්කිසි සමාජයක නැතිනම් අවම මට්ටමේ පවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක වන සමාජයක් හැටියට ඒක පිළිගන්න බෑ. දැන් මේ සමස්ත ක්‍රියාදාමය ගැන අපි හිතනවා නම් මේක කිසිසේත් යුක්තිය පසඳවීමට දූෂණය අපේ සමාජයෙන් තුරන් කිරීමට නිසි පරිදි විමර්ශන පැවැත්වීමට මේ එකම අරමුණකටවත් සම්බන්ධ නැහැ. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක සත්සුදත්වයේ පැහැදිලි. ඒ තමයි රජයට විරුද්ධව යම්කිසි මතයක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයන් බිය ගන්නවලා නිශ්ශබ්ද කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි අපි අස්පනා පිට දකින්නේ. මේකේ අභිමතාර්ථය වන්නේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කර දැමීම.
එහෙනම් අපේ උරුමේ අතිශයින් වැදගත් කොටසක් වෙන ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපේ සමාජයෙන් සම්පූර්ණයෙන් තුරන් වෙනවා. අපි සියලු දෙනාම නොවනවා නම් මේ ප්‍රයත්නය පරාජය කිරීමට. ස්තුතියි.